యూకేలో మాస్టర్స్ చేయడం అంటే ఏంటి? అండ్ మన బ్యాచ్లో నువ్వు ఏ కేటగిరీలో ఉన్నావు? నువ్వు ఆ రిలేషన్షిప్ కేటగిరీ అమ్మావా? ఎవరైతే వచ్చిన 2 వీక్స్లోనే గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ సెట్ చేసుకుని రోజు అసైన్మెంట్స్ కంటే ఫైట్స్ ఎక్కువ చేసే బ్యాచా? How dare you! I'm not ready for this! ఆర్ మేబీ అ టెస్కో బ్లాగర్, టుడే ఐ బాట్ 1 pound మిల్క్ ఇన్ టెస్కో అని చెప్పి రీల్స్ పెట్టే బ్యాచా? ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేసావు మావా? లేదంటే హుడీ వేసుకుని ఇంట్లో లైట్స్ అన్నీ ఆఫ్ చేసుకుని యూడమీ ట్యూటోరియల్స్ అన్నీ స్ట్రిక్ట్గా చూస్తున్నావా? సో జోక్స్ అపార్ట్, సో మాస్టర్స్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ వన్ ఆఫ్ ది ఫేజెస్లోంచి మనం ఆల్మోస్ట్ ఏదో ఒక ఫేజ్లోంచి వెళ్ళే ఉంటాం. బట్ ఒక పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేసుకునే టైం వస్తుంది. పిఎస్డబ్ల్యూ లాస్ట్ 6 months లాగా అనమాట. I have one suggestion for you. యూకేలో జాబ్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి యాజ్ అ ఫ్రెషర్, అండ్ వాట్ ఆర్ ది మోస్ట్ ఇన్ డిమాండ్ స్కిల్స్ ఇన్ ది యూకే అట్ ప్రజెంట్, అండ్ ఏ రోల్స్ ఎట్ ది మూమెంట్ చాలా డిమాండ్లో ఉన్నాయి, లైక్ DevOps, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, డేటా అనాలిసిస్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. సో యాజ్ అ ఫ్రెషర్ వీ కెనాట్ గో ఫర్ ఎవ్రీ రోల్. సో దిస్ ఛానల్ ఈస్ అబౌట్ సింప్లిఫైయింగ్ దట్ ప్రాసెస్. So we're going to post information related to certifications and LinkedIn optimization and career tricks and the job application process and whatever that needs in order to get a job in the IT industry. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోము. రిలేషన్షిప్లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ కంటే మేనేజర్తో చేసే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి, అండ్ యుల్ గెట్ పెయిడ్ యాజ్ వెల్. సో యా, అండ్ సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ద వీడియో, అండ్ ఐల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్.